Hello everyone, welcome back to my YouTube channel IELTS with Muskan. If you are preparing for IELTS exam and your reading score is stuck at band 6, 6.5 or 7, then this video is for you. In today's video, I am going to teach you a complete strategy for the IELTS reading test. We will talk about skimming, scanning, keywords, synonyms, question types, time management, and the most common mistakes students make. And most importantly, I will show you how to practice effectively instead of simply solving test after test. So make sure you watch this video until the end because I will also give you a simple daily routine that you can follow to improve your reading scores. Let's get started. Part 1. Understand the IELTS reading test. First, let's quickly understand the IELTS reading test. You have 60 minutes to answer 40 questions. There are 3 reading passages, and the passages generally become more challenging as you move through the test. The biggest problem students face is not always English. Many students actually know enough English, but they lose marks because they don't have the right strategy and time management. So remember this. IELTS reading is not simply a test of how fast you can read English. It is a test of how effectively you can find and understand information. Part 2. Mistake number 1. Reading everything. One of the biggest mistakes I see students making is reading the entire passage, word by word, before looking at the questions. Please don't do this. You don't need to understand every single word in the passage. Instead, use skimming and scanning. Skimming means reading quickly to understand the general idea. Look at the title, headings, the first sentence of paragraphs, important words, the overall structure. Don't stop at every difficult word. Your goal is simply to understand what is this paragraph mainly about.
Scanning. Scanning is different. Scanning means looking quickly through the text to find specific information. For example, if the question contains a person name, search for the name. If it contains a year, look for the year. If it contains a number, percentage, or place, search for that information. This can save you a lot of time. Part 3. Keywords. Now let's talk about one of the most important reading skills. Keywords. Before searching for an answer, identify the important words in the question. For example, when did the researchers begin the experiment? The important keywords could be researchers, begin, experiment. You don't necessarily need to search for the entire sentence. Look for these important concepts in the passage. But there is one very important point. IELTS often changes the words, and that brings us to our next strategy. Part 4. Synonyms and paraphrasing. IELTS loves paraphrasing. The question might say the company increased its profits, but the passage might say the business experienced a rise in revenue. The words are different, but the meaning is similar. So don't search only for the exact words from the question. Train yourself to recognize increase, rise, grow, decrease, fall, decline, important, significant, crucial, problem, issue, difficulty, show, demonstrate, indicate. This is the one of the biggest skills you need for IELTS reading. So whenever you practice, don't just check whether your answer is correct. Ask yourself, which words in the passage were paraphrases of the question? That will improve your vocabulary and your reading skills at the same time. Part 5. True, false, not given. Now let's discuss one of the most confusing question type. True, false, not given. Many students confuse false and not given. Here's a simple way to understand them. True means the statement agrees with the information in the passage. False means the passage gives information that contradicts the statement. Not given means the passage does not give enough information to say whether the statement is true or false.
Let's imagine the passage says, the museum opened in 1995. और स्टेटमेंट में है द म्यूज़ियम ओपन इन 1995. दैट्स ट्रू बिकॉज दोनों में सेम ही है. सो नाउ द म्यूज़ियम ओपन इन 2005. दैट्स 5 बिकॉज द पैसेज सेज कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ 1995 'ਚ. ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਲਸ. ਪਰ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੋਸਟ ਪੋਪੂਲਰ ਟੂਰਿਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਨੋਟ ਗਿਵਨ. So remember, false opposite information, not given, no information. Part 6. Matching headings. Another difficult question type is matching headings. Here students often read one or two sentences and immediately choose an answer. Don't do that. ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋ ਕੀਵਰਡਸ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਚੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਰਡਸ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਅਤੇ ਸੋ ਆਇਲਸ ਓਫਨ ਪੁੱਟਸ ਦਾ ਸੇਮ ਵਰਡਸ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਮੀਨਿੰਗ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਡਸ 'ਤੇ. ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੋ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ 2 ਲਾਈਨ ਔਰ ਲਾਸਟ 2 ਲਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਡ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ A ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਰਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ B ਮੋਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ C ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ. ਦੈਨ ਕੰਪੇਅਰ ਦੋਜ਼ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਹੈਡਿੰਗਸ. Part 7. Time management. Now let's talk about something extremely important is time management. You have 60 minutes for 40 questions as I earlier mentioned that. My suggested approach is passage 1 around 17 minutes and you can spend on passage 2 around 20 minutes, so you can spend passage 3 around 23 minutes. तो why? Because first passage जो होता है वो easy होता है और second passage ज़्यादातर moderate होता है, लेकिन third paragraph जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. टाइम मतलब डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते लेकिन हाँ टाइम कंज्यूमिंग होता है. सो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपने खुद का अपना इतना टाइम बचा कर रखना है कि आप उस पर स्पेंड कर सको. सो एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना. जे तुहाडे कोल नहीं लभ्या जाण डिया नैक्सट ते मूव करो बिकॉज हर एक आंसर तो 1 मार्क्स ही लएगा. सो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਣੇ. ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ, ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਸਟਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਬਚੇ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ. ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਨਸਰ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ. ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਛ ਲਿਖਾਓ, ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆਓ. ਸੋ ਪਾਰਟ 8 common IELTS reading mistakes. Let's quickly look at the some common mistakes. Mistake number 1 कि spending too long on one question. बहुत ज़्यादा समा spend कर दिए आप एक क्वेश्चन पे. So if one question is taking several minutes तो ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡਸ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਿੰਨਮਸ ਵੀ
आपने याद रखो, सिनम्स पढ़िया करो, वोकैबलरी इनहांस करो अपनी। सो मिसटेक नंबर 3 यूजिंग योर अपनी ऑन दी मतलब कि अपने आप की नॉलेज यूज़ नहीं करनी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਲਿਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੈਸੇਜ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਨਸਰ ਲਗਾਉਣਾ ਆ। ਮਿਸਟੇਕ 4 ਇਗਨੋਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਵਰਡਸ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਰਡ ਲਿਖਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਸਟ 2 ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣ, 3rd ਵਰਡ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ। ਸੋ ਮਿਸਟੇਕ ਨੰਬਰ 5 ਨੋਟ ਰਿਵਿਊਇੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਟਿਕ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਕ੍ਰੋਸ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ ਗਿਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਬਣੇ, ਬਸ ਖ਼ਤਮ। ਉਸ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਪਾਰਟ 9 ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਇਲਸ ਰੀਡਿੰਗ। ਇਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਸਿੰਪਲ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ। You don't need to spend 5 hours every day. Even 45 to 60 minutes of focused practice can be very useful. ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣੇ, ਸਿਰਫ 40 ਮਿੰਟ 60 ਮਿੰਟ ਦੇ ਪੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦਿਨ 'ਚ 3 ਪੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਪੈਸੇਜ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਅਰਾਊਂਡ 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇਨਹਾਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਪਲੀਟ 1 ਪੈਸੇਜ ਅੰਡਰ ਟਾਈਮਡ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੈਸੇਜ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਰ ਲਗਾਓ, ਜਿਵੇਂ 3 ਪੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ 60 ਮਿੰਟ ਦੇ 1 ਕਰੋ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮਰ ਲਾ ਕੇ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸੇਜ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਨਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਟੈਪ 5 ਕੀਪ ਐਨ ਐਰਰ ਨੋਟਬੁੱਕ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲਗਾਓ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਮਿਸਟੇਕਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਆਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਫਾਲਸ ਐਂਡ ਨੋਟ ਗਿਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੁੱਕ ਫॉर ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਫਾਲਸ। ਆਫਟਰ ਅ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਯੂ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਸੀਇੰਗ ਪੈਟਰਨਸ ਇਨ ਮਿਸਟੇਕ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋਗੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬਾਰ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਰਟ 10 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਬੈਂਡ 7+ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਖੋ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਨਸਰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ 'ਚ।
ਸੋ ਲੈਟਸ ਕੁਇਕਲੀ ਰੀਕੈਪ ਟੂਡੇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ। ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਸਕੀਮਿੰਗ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਸੋ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀਵਰਡ, ਉਹ ਕੀਵਰਡ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 4 ਸਿਨਮਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਫੋਲਸ ਐਂਡ ਨੋਟ ਗਿਵਨ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਉਹ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਵੈਨ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈਡਿੰਗਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਯੂਅਰ 60 ਮਿੰਟਸ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋ। ਨੰਬਰ 8 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਟੇਕ ਟਾਈਮਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਬਟ ਹਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਦੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਸਟੋਪ ਕਰ ਦਿਓ।
ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ 29 to 40 ਤੱਕ। ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। So that's my complete IELTS reading strategy for today. So if you found this video helpful, please like the video, subscribe to IELTS with Muskan, and share it with a friend who is preparing for the IELTS exam. And tell me in the comment section what is your biggest problem in IELTS reading. Is it vocabulary, time management, true false not given, matching headings, or something else? Write your answer in the comment section. Thank you so much for watching. Keep practicing, stay consistent, and remember, you don't need to be perfect. You just need to improve every day. I will see you in the next video. Bye.